Good morning, everyone. So this is lecture 3 of our Python for machine learning. So far, we have looked at how to run Python on a Jupyter environment and how various variables are declared, what are the operators, what are the statements like loops or conditional statements, conditions, etc. See, these things are just like any other programming language. Maybe if you know that the things from the past 3-4 lectures, you are pretty comfortable with that basic syntax of Python. Now, the remaining things that we are going to see is how to use all the things that we have already learned or looked at into useful constructs. First application data structure എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാമെന്നുള്ള. അപ്പം നമ്മുടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മൈനർ കോഴ്സാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചെടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിലൊന്നാണ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറുകൾ എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പം ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ച് ചെറുതായി ഒന്ന് പറയാം. എന്നിട്ട് വി വിൽ ലുക്ക് അറ്റ് ഹൗ വേരിയസ് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആർ ഡൺ ഇൻ പൈത്തൺ. അപ്പം നമുക്ക് ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ടോ സ്ട്രിങ്സ് ആയിട്ടോ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും എസെൻഷ്യലി ഡേറ്റാനെ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ ഡേറ്റയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഹയർ ലെവൽ ഡേറ്റ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യും. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് എസെൻഷ്യലി ഓരോ ഇമേജിലെ ഓരോ പോയിന്റിലെ ഒരു 256 ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ ഓരോ പിക്സലിൻ്റെയും ഇമേജിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇമേജായിട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് തരുന്നത്. But you can think of that image as a huge array of numbers, 256 by 256 ഒരു മെട്രിക്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കരുതാം. അതിൽ ഓരോ പോയിന്റിലും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടാവും. മേ ബി സേ 1 to 255 or so, 0 to 255 or so, ഒരു 8-bit വാല്യൂ മറ്റോ ആയിരിക്കും ഓരോ പോയിന്റിലും ഉണ്ടാവും. ആ പോയിന്റ് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി വാല്യൂവിനായിരിക്കും. അപ്പം ഇത്തരം കളർ ഇമേജസ് ആണെങ്കിൽ ഇത്ര 3 പ്ലെയിൻ ഉണ്ടാവും. RGB, റെഡിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി, ഗ്രീനിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി, അങ്ങനത്തെ 3 ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ സോ യു കൻ തിങ്ക് ഓഫ് കളർ ഇമേജസ്, സേ 256 by 256 കളർ ഇമേജസ്, 3 such arrays stacked behind like this. 3 അറേസിനെ നമ്മൾ ആ 256 3 മെട്രിക്സുകളെ സ്റ്റാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കരുതാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ആ ബേസിക് ഡേറ്റ എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇൻറ്റിജേഴ്സ്, ഫ്ലോട്ട്, ക്യാരക്ടേഴ്സ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസിക് ഡേറ്റ ടൈപ്സ് നമ്മുടെ പൈത്തണിലുള്ളത്. അല്ല എനി അതർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സച്ച് തിങ്സ് വിൽ ബി ദേർ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കോംപ്ലക്സ് സാധനങ്ങൾ ബിൽഡ് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇമേജ് ഒരു എക്സാമ്പിളാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഫയലുകൾ, നമ്മളിടുന്ന ഇമെയിലുകൾ, നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന മറ്റേ മൂവികൾ, ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനത്തെ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ ടൈപ്സിനെ നമ്മൾ ചേർത്ത് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന വലിയ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറുകളാണ് നമുക്ക് കരുതാം. അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ റിമൈനിങ് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഫണ്ടമെന്റൽ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറുകളെ ഡേറ്റ ടൈപ്പുകളെ നമ്മൾ എങ്ങനെ കോംപ്ലക്സ് ഡേറ്റ ആയിട്ട് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പൈത്തന്റെ ഒരു പ്രധാന ഒരു യൂസ്ഫുൾനെസ് തന്നെ അത് ഇങ്ങനത്തെ ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻ വളരെ ഈസി ആക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അത് മെഷീൻ ലേണിങ്ങിലും ഒക്കെ വൻതോതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഡേറ്റ സയൻസിലും മെഷീൻ ലേണിങ്ങിലും മെയിനായിട്ടും ഡേറ്റയുടെ പ്രോലിഫറേഷൻ ഉണ്ട്. ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ഈ സാധനങ്ങളെ അൽഗോരിതംസ് എല്ലാം ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറുകളെ മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിന് ഇപ്പം കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ക്ലാസ്സുകളിൽ ആളുകൾ തുടങ്ങുന്ന ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് തുടങ്ങുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. അറേസ് ഉണ്ടാക്കും. നമുക്ക് നമ്പേഴ്സിനെ വെച്ചിട്ട് അറേസ് ഉണ്ടാക്കും. ഇനി അതെന്ന് വെച്ചിട്ട് ലിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കും. ലിസ്റ്റിന്ന് ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്ട്രക്ചറുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഡേറ്റ അറേഞ്ച്മെന്റ് സ്കീംസും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് സ്റ്റുഡൻസ് മേജർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് മൈനർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോ യു ഷുഡ് ഹാവ് എ ബേസിക് ഐഡിയ ഓഫ് വാട്ട് ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് ആൻഡ് ഹൗ ഈ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചറുകൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കലി ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി നമ്മുടെ അടുത്ത ടാസ്ക്. നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡേറ്റകളെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസംസ് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് 2 ഡേറ്റ ഓർഗനൈസേഷൻ മെക്കാനിസമാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒന്ന് സ്ട്രിങ്ങുകളും
മറ്റൊന്ന് ലിസ്റ്റുകൾ. പൈത്തണിൽ there are many other data organization mechanisms. So what we will do look at is we will look at strings and lists today. In the upcoming classes we will look at things like dictionaries or the other complex data structures. So today's class I have already uploaded the worksheet to the Moodles. Respective Moodles-ലേക്ക് ഞാൻ worksheet upload ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. You can download and do the work and upload to the back to the Moodle by next week. I have put some deadlines also. Hope you are able to see the slide on the screen. Our task today is to look at strings and lists of a string as a sequence of 0 or more characters. Strings can be represented either in single quotes or double quotes. This we have seen earlier. This we have seen earlier in our previous lecture about strings. So both representations are permitted. You can have the strings enclosed in single quotes or double quotes. So this is again a valid string. It's a single character string. And this one is a null string. There is nothing. The 0 character string. So again, double quotes is also 0 character string. Now, this string, along with the string, you have certain functions. So you can actually find out the length of a string with the length function. There's a length built-in function which computes the length of the string. This is actually very useful, very useful in your manipulations or when you do the other bigger programs. The length of a string or length function is very a convenient thing you can use. Okay, I think I have some power issue. So if you have a string like this, so I have a high CST 283. I have written some string like that. The positions of a string characters are numbered from 0 on the left to the length of the string -1. See the position. So that is something you should be very careful when you have a string. The position of the characters are numbered from 0 to say if you have n characters, n-1. So that you should be very careful. The positioning, I will show as an example. Let me show one more screen here. So plus 1 second. I will show to see. This is something you should clearly understand. Typically, this is how the characters are numbered. So for example, നമുക്ക് hi there എന്ന് പറഞ്ഞൊരു string ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പൊസിഷൻ 0-ലാണ് h ഇരിക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഓരോ ക്യാരക്ടറിനും ഒരു പൊസിഷൻ വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. പൊസിഷൻ 0 ഈസ് ഹിയർ. നമുക്ക് 9 ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒന്നാണെങ്കിൽ 9 ക്യാരക്ടർ ഉള്ള ഒരു സ്ട്രിംഗ് ആണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രിംഗിൽ 9-1 8th പൊസിഷനിലായിരിക്കും ലാസ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇരിക്കുക. അതിൽ നമ്പർ ചെയ്യുന്നത് 0 എന്നായിരിക്കും. ഈവൻ blank spaces are also included. There's the blank space inside your blank space inside your string is also included. So next thing you should understand is string is an immutable data structure. This means that can be accessed but they cannot be replaced or inserted or removed. നിങ്ങൾ ഒരു സ്ട്രിങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, സ്ട്രിങ്ങിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ കണ്ടൻസ് നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതിന്റെ 3ാമത്തെ പൊസിഷനിൽ നമുക്ക് പുതിയ ഒരെണ്ണം ചേർക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതിന് വേറെ വഴികളുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ഈസ് സംതിങ് ഈസ് ആൻ ഇമ്മ്യൂട്ടബിൾ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചർ. അതായത് നമുക്ക് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒന്നാണ്. അതൊരു കോൺസ്റ്റന്റ് പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കരുതാം. സോ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു ഷുഡ് ലേൺ നൗ ഈസ് ഹൗ ടു extract substrings from bigger strings, substrings, or there is something called subscript parameter. So for example, if I declare a string city, ഇപ്പൊ ഞാനൊരു സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രിങ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, ട്രിവാൻഡ്രം എന്നൊരു വാല്യൂ കൊടുത്തു. You see that on the screen.
Now I can access individual elements of this structure or this city string in a peculiar way. The idea is you put a square bracket and specify the position number. For example, here city 0 will give you that t. City 3 will give you that 0, 1, 2. That position. What happened? Oh yeah, I didn't run this cell. Okay, city is defined. Now run this. Now you see city 0 is 0th, 0, 1, 2, 3. Third position you have V. That position. Okay. So അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, സിറ്റി 0-ലെ 0 എന്തുകൊണ്ട് ഇതെന്താണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാതിരുന്നത്? ഇതിനൊരു വഴി ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഓരോ ലൈനും ഓരോ റിസൾട്ടും പ്രിന്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ യു ഹാവ് ടു റൺ സംതിങ് എൽസ്. സോ അത് കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ ഞാൻ എവിടെ ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു. ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ബി that particular things you have to run again if you want to print multiple results from the same cell in Jupyter. Okay, so if you comment this out, say let us comment it out, the hash, let us comment this out. Now that t is printed, city 0, that is 0th position is printed here. So if I again uncomment this, so actually this was printed, but it was overwritten by something else. That is why that verbosity is not given. So it's the third character position you are getting. Now you can try this city, length of city. So see here, let us have a look at it. Length of city, len city is something which gives the length of the string. So the length of the string is here. Let us try that. What is the length of the string? Insert a cell above. Okay, length of the string that is 10. Now I am trying to print city 10. See, this will be replaced with the 10, and let me run this. Now it is showing an error. Now, this is a very common error that you should expect when you write Python code. I am again telling you that it starts from 0 and ends with length minus 1. Your Python string starts with 0 and ends in length minus 1. So here the problem is that this 10, this will not work because there is not 10th position. There's only your string has only up to 9 positions. So let us correct it like this. So the next one shows the correct thing. So length minus, if you want to print the last one, so that is the city minus 1. City, length of city, this will be going to run 10 minus 1. But now, so this is how you access individual elements of a string. You can see, you can start accessing from the end also. Okay, endil ninnu namukku edatho nammal edathunnu valathotta string access cheyide valatthunnu edathottu access cheya. Appo adine udaharanathine city -1 ennu paranja, this will be treated as length -1, or the last e statement add they replace city -1 ennu paranja. So it will take the last character. So city if you say city -2, this will take from the right, see for -1 -2, second position. So you get that u from the last here. Where is your string? Yeah, this u came up as -2, -1 -2. So this way you can up to take up to the -9, or okay, you can take up to -10, I think. Let's see what is -10. 10, because run here. Okay, so if you go beyond that, you will get an error. Definitely you are getting an error. See here. Now so this is how the subscripting notation works. So individual elements of the string can be accessed this way. Within square bracket, you have to give that location number. Location starts with 0 and ends in n-1, or it from the right, it starts with -1 and it ends in -n if the string is of
length n. Okay, so that concludes that subscription. Taking a portion of a string, substring, it is called a substring operation. You can actually take a substring, extract a substring from a bigger string using this column notation. So for example, I have defined a name, Donald Trump. So maybe the elections are just 3-4 days away, and we don't know. So if you want to extract the first two characters from this name, what you do is 0:1. So this will extract 0 and positions 1. Let us run it. So what happened? Yeah, I didn't run define this one. This one you should be run. Okay. So this will start from, say, such a substring will start from 0. So that is this is the initial position, and this is the ending position. See, this ending position -1 vare aayirikkum edukka. So this starts from 0 and ends in 0. So let us look at a second example. If you want to see, you can think of you're starting from here 0 and up to 2, not including 2. 2 we include cheyula, but 0 and 1 you are taking. നമ്മുടെ എൻഡ് ക്യാരക്ടറിൽ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക. അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഇസ് ദിസ്. 2ാമത്തെ പൊസിഷൻ മുതൽ 5ാമത്തെ പൊസിഷൻ വരെ ആയിരിക്കും ഇത് റൺ ചെയ്യുക. ഈ അടുത്ത സി 2, 3, 4, 5. See, D is 5th. So this is how a substring operates. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ സെക്കൻഡ് omit ചെയ്താൽ, അതായത് നമ്മൾ കോളൻ ഇട്ടിട്ട്, if you omit it, see, it takes us up to the end, 0 മുതൽ അതിന്റെ എൻഡ് വരെ. അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് 3 മുതൽ 3ാമത്തെ ക്യാരക്ടർ മുതൽ എൻഡ് വരെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ you put 3, then you have this kind of extraction mechanism. Same thing is applicable from the end operator. -3 in beginning vare idu possible aanu. Nammal -3 in backilot print cheyidana. -3 is here, -3 is this U M P. So that -3 position is the end vare print cheyum. So range of characters extends from the first position specified, but not including the second position specified. This is the rule. This is the rule for substrings. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണം. ഈ റൂള് നമ്മൾ പല സ്ഥലത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഡേറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ മെഷീൻ ലേണിംഗ് ഡേറ്റ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സ്ട്രിങ് മാനിപ്പുലേഷൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റൂള് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം. സബ്സ്ട്രിങ് എടുക്കുന്നത് ഒരു പൊസിഷൻ പറയും, അതിന് end -1 വരെ ആയിരിക്കും സബ്സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് എടുക്കുക. അപ്പം നമുക്കിത് ആളുകൾ എപ്പോഴും കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. നിങ്ങൾ അറിയാതെ അപ്പുറം n വരെ എടുക്കും, n വരെ നമ്മൾ എഴുതി വെക്കും, ബട്ട് വി വിൽ നെവർ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് അപ് ടു ഓൺലി n-1. സോ that you should be very careful. Now let us look at certain string methods, or stringനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ചില ബിൽറ്റ് ഇൻ ഫങ്ഷൻസ് പൈത്തൺ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അത് I will quickly do that. Like, 1 second. Let us input a sentence. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തായിരുന്നു. ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, അത് പുറത്തുനിന്ന് നമ്മുടെ കീബോർഡിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എപ്പോഴും സ്ട്രിങ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഡേറ്റ ഇൻപുട്ട് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടായിരിക്കും തരിക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്പേഴ്സ് ആക്കണം, അതിനെ ടൈപ്പ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ലെക്ചറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. സോ യു ഷുഡ് അഗെയിൻ look at those ideas. So let us input some sentence. So hello, say let me introduce something. Hello, let me tell you some. See, this is what I am going to enter the sentence. So this sentence has, okay, people are still late. This sentence has how many words? 1, 2, 3, 4, 5, 6 words. 6 words. So you can actually extract individual words from this particular string.
So for example, here sentence is a data structure. Actually, it's a string structure. The string structure split into different words. So for example, let us run that, and the list of words has been made into distinct strings. നമുക്ക് ഒരു 6 സ്ട്രിങ്ങുകളുടെ കളക്ഷൻ ആയിട്ട് അത് നമുക്ക് തിരിച്ചു വന്നു. Now let us see what is the number. There are 6 words. There are length, list of words. See, I have printed something here. I have used a print statement, substituted. നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇവിടെ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ആദ്യം there are, എന്നിട്ട് ഒരു കോമ ഇട്ടിട്ട് എനിക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ട വാല്യൂ എടുത്തു, അത് ഇനി വേർഡ്സ് ആയി. But there are 6 words. So this is how you split a big string into substrings. നമുക്ക് ഇനി നമുക്കത് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഇനി ഈ സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബിഗ് സ്ട്രിങ് ഞാനിപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ചെയ്ത സ്ട്രിങ്ങിനകത്ത് എത്ര ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടെന്ന് എണ്ണോന്നിരിക്കട്ടെ. അതിനുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് ഞാൻ, കൊച്ചൊരു പ്രോഗ്രാമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനൊരു നമ്പർ ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് സം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ 0 ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. ഫോർ വേർഡ് ഇൻ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് വേർഡ്സ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഓരോ വാക്കെടുക്കുക, സം പ്ലസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് വേർഡ്. ഇത് ഓരോ വാക്കിന്റെ ലെന്ത് കൂട്ടുക. And then finally you print there are see this many characters. So let us see, there are 26 characters. If you give a different string, if you put a different string, you will get different number of characters. So this is how you split a sentence into, or a big string into substrings. Now, strings have certain other mechanisms, like you can convert to all lowercase or uppercase. There are other functions, string functions, just like split. There are other things. Say let us try a lower. So this actually converts everything to a lowercase. Already, I think everything is in lowercase. Already we input everything in, so there is no meaning. Whereas if you convert into upper, let us see. So everything has been converted to upper. Now, so see here, even though we converted here sentence dot upper, we just printed it out. The original is intact. The original cannot be modified. That is the problem. So I was telling that the string structure is immutable. Strings are immutable. So you cannot reassign it back to string again, sentence again. So that will be an immutable structure. If you want to delete that thing, then you should go look for something else. Okay. So the original thing will be there. Now, okay, this I think we have already seen. Length is already there. So we have I have designed a string called S. Then length of S is say 23. Now, ഈ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിങ്ങിനെ എനിക്കൊന്ന് സെൻറ്റർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങളോട് നോക്കൂ. ഞാൻ എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ പ്രിന്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ, നമ്മളൊരു സാധനത്തിന് ബാനറൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മുടെ പേപ്പറിന്റെ നടുവിൽ നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിന്റെ നടുവിലായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ബാനറിനെയൊക്കെ പ്രിന്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, ഇത് 30 സ്പേസിന്റെ നടുവിൽ വെക്കാൻ പോവാണ്. 30 സ്പേസ് ഉള്ള ഒരു പേപ്പറാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ, അതിന്റെ നടുവിലത്തെ പൊസിഷനിലായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനെ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. ഹാവ് എ ലുക്ക് ഹിയർ. See, this total length is 30. See, I will mark it here. This total length is 30. അതിന്റെ സെന്ററിൽ ഞാൻ ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ വെച്ചു. This is the idea. Now there are other string methods like count. For example, you can count the number of e's in this sentence. ഈ സെന്റൻസിൽ എത്ര ഇ ഉണ്ട്, ഈ സെന്റൻസിൽ എത്ര ടി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സ്ട്രിങ്ങിന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ട് ഡോട്ട് കൗണ്ട് എന്നിട്ടാൽ യു വിൽ ക്ലിക്ക് കൗണ്ട് ദിസ്. ഇനി അതുപോലെ ഈ നിങ്ങൾ കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡേറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് ടാസ്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ, ഡേറ്റ മാനിപ്പുലേഷൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ട്രിങ്ങിന്റെ എൻഡിലെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ്, സ്ട്രിങ്ങിന്റെ എൻഡിലെ വേർഡ് ഇതിൻ്റെതാണോ, സ്ട്രിങ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അതൊക്കെ ഇത് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ മറ്റേ അപർണ എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ആളുകളെയും പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. ഒരു വലിയ ഡേറ്റാബേസ് ഉണ്ട്, അത് മാത്രം പ്രിന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ എടുത്തിട്ട് ആ സ്ട്രിങ്ങിൽ അപർണ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇനീഷ്യൽസിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ്, സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങളിത് ഓരോന്നും കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കണ്ട.
പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഈ പൈത്തൺ തരുന്നുണ്ട്. ഈ സ്ട്രിങ് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഉള്ള നിരവധി ഫംഗ്ഷൻസ് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് മാനുവൽ വല്ലതും നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ നോക്കിയാൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടാൻ പറ്റണം. അതാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആവശ്യമായ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കണ്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് എസ് എൻഡ്സ് വിത്ത് CST ഇതാണോ എസ് ഓർ നോ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആയിട്ട് ലോജിക്കൽ വിവരം തരും. ഇത് ട്രൂ ആണ്, കാരണം അവർ ഒറിജിനൽ സ്ട്രിങ് ഹലോ വെൽക്കം ടു CST 232. അപ്പൊ ഇത് CST 232 ആണ് എൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത്, ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. യെസ്, ദിസ് എ ട്രൂ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. സിമിലർലി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹലോയിലാണോ? ദിസ് ഇസ് ഫോൾസ്. വൈ? ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് കേസ് സെൻസിറ്റീവ്. സ്മോൾ എച്ചിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ വി സ്പെസിഫൈഡ് ക്യാപിറ്റൽ H. So let's try that. Okay, so these are the major string methods. There are other things also. നിങ്ങൾക്ക് പൈത്തണിന്റെ സ്ട്രിങ് മെത്തേഡ്സ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഗൂഗിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സെർച്ച് എഞ്ചിനിലോ പോയിട്ട് സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കി സ്ട്രിങ് മെത്തേഡ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് തരം സ്ട്രിങ് ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് അതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഓവറോൾ ധാരണ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. എന്നിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ സ്വന്തം ഫംഗ്ഷൻസ് എഴുതുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ. നൂറുകണക്കിന് കോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോഡ് സ്നിപ്പെറ്റ്സ് ആളുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോഡ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. മറ്റുള്ളവർ എഴുതിയ കോഡ് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കോഡ് ബിൽഡ് ചെയ്തെടുക്കാനാവും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് എ ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ഒരു സ്ട്രിങ്ങുകളെ കുറിച്ചുള്ള ജനറൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണത്. അപ്പോൾ യു ഷുഡ് ഫോളോ അപ്പ് by reading some books or some examples. So I think I will be posting some more assignments apart from the classwork. There will be some coding assignments now coming up. Maybe this week you can expect, because I was busy this week. Maybe I have to write that assignment and post it. Okay, so next comes is list. Next data structure that we will be considering is called a list. List ഒരു ജനറൽ പർപ്പസ് ടൂളാണ് നമ്മുടെ പൈത്തണിലെ അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സാധനങ്ങളും കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു ജനറൽ ടൂളായിട്ട് നമുക്ക് ലിസ്റ്റിനെ കാണാം. അപ്പൊ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ലിസ്റ്റ് എന്തിനാണ് ലിസ്റ്റിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന്. ലിസ്റ്റ് is sequence of data. List is a sequence of data values called elements or items. An item can be of any type. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ലിസ്റ്റിന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പച്ചക്കറി കടയിൽ ഒരു ബാഗുമായിട്ട് പോകാന്നിരിക്കട്ടെ. പച്ചക്കറി കടയിൽ ഒരു ബാഗുമായിട്ട് പോകാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആ ബാഗിലേക്ക് അവിടെയുള്ള സകല പച്ചക്കറിയും വാങ്ങിച്ചിടും. സോ യുവർ ബാഗ് ഈസ് യുവർ ലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ വെജിറ്റബിൾസ് ആർ യുവർ എലമെന്റ്സ്. So there is no restriction that you should not put this particular kind of things into bag. അത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി കുഴപ്പമുണ്ടാവും. ഉദാഹരണത്തിന് മീനിനകത്ത് പച്ചക്കറി ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചിട്ടാൽ സംഭവം കുഴപ്പമാവും. പക്ഷേ അത് പൈത്തൺ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. പൈത്തനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം യു ക്യാൻ പുട്ട് എനി ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡേറ്റ ഇൻ ടു ദറ്റ് ബാഗ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ലിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെ ഡേറ്റയെ കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമാണ്. അപ്പൊ ലിസ്റ്റിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കി ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലിസ്റ്റ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനകത്തുള്ള എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ട്രിംഗ് ഉണ്ട്, കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ട്രിംഗ് ഉണ്ട്, 1997 എന്നും 2000 എന്ന് പറഞ്ഞ 2 നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ ആഡ് മോർ തിങ്സ്, യു ക്യാൻ ആഡ് മെനി തിങ്സ്. So this list should be enclosed within square brackets. You see the syntax of a list. The list should be enclosed within a square bracket. I think this is not needed. That is wrong here. I had inadvertently put a semicolon there because നിങ്ങൾ ഈ കോഡിന്റെ അണ്ടിൽ സെമിക്കോളൻ ഇടാനായിട്ടുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. അത് C അല്ലെങ്കിൽ C++ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് കോഡിങ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു അസുഖമാണ്. അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് എനിക്കുണ്ട്. അപ്പം സാറിന് അറിയാതെ ഞാൻ കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു സെമിക്കോളൻ ഇട്ടു പോകും. അപ്പം അത് C അല്ലെങ്കിൽ C++ കോഡ് എഴുതുമ്പോൾ അപ്പോൾ അവിടെ മറ്റേ 10-30 വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ C പ്രോഗ്രാമിംഗ് പഠിച്ച ശീലമാണ്, അത് മാറൂല. അപ്പോൾ പൈത്തൺ it is not needed, but it doesn't matter. I think if you put a semicolon there, it is treated as normal. I think. Okay, let's see. Yeah. Yes, what a bit. Okay, it is colon. Semicolon, I think it will recognize us. Yes. It doesn't matter.
So you need not put that semicolon there. Now you can print the list. Just say list here. The list is here. Okay. Now individual elements of the list can be chosen by that subscripting operation we saw for your strings. Stringകൾക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ എലമെന്റ്സ് ആക്സസ് ചെയ്തത് അതേപോലെ ലിസ്റ്റുകൾ ആക്സസ് ചെയ്യാം. ഹിയർ ലിസ്റ്റ് 0 will be printing out the first list element, physics. List 0:3. 0:3 means 0, 1 and 2 will be printed. So physics, chemistry, 1997. So this is how you take lists. So list 3 is maybe this one, this element. Now, unlike your strings, list can be manipulated. ലിസ്റ്റിനെ നമുക്ക് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഉദാഹരണത്തിന് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ ബാഗിൽ പച്ചക്കറി വാങ്ങിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ തക്കാളി വാങ്ങിയ ഒരു 10 തക്കാളി ഒരു തക്കാളി എടുത്തു വെച്ചു. കുറച്ച് നേരം കഴിഞ്ഞാണ് തക്കാളി വേണ്ട, അതിന് പകരം ബീട്രൂട്ടാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് പുട്ട് ഇറ്റ് ബാക്ക്. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഞാൻ തേർഡ് എലമെന്റിനെ 20 എന്ന് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. സോ ലെറ്റ് സി വാട്ട് ഹാപ്പൻ. ലിസ്റ്റ് when this has been replaced, you can replace an individual element this way. You can subscript it, then put the value back. This is the idea. So you can even delete one. You can delete one. Maybe I deleted this del that list 2, a particular element. You can delete a range. You can replace a range of values. So there are many options possible. So this is the basic idea of list. List can contain mixed data. Mix ചെയ്ത ഡേറ്റ നമുക്ക് ലിസ്റ്റിൽ വെക്കാം. യു കൻ തിങ്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് എ വെജിറ്റബിൾ ബാഗ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസിനെ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസിനെ അഡീഷണൽ ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അഡീഷണൽ ഐറ്റംസ് ആഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരും. ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐറ്റംസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരെണ്ണത്തിന് വേണ്ടി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ദീസ് ആർ ദി തിങ്സ് വി ഹാവ് സീൻ സോ ഫാർ. Now let us go to the next list methods. See, like the string, with the string we saw things like length or upper, lower, split, etc. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഇവിടെ ഇതിന് പല ലിസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സെറ്റ് ഓപ്പറേഷൻസ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് നിങ്ങളുടെ ഈ കോഴ്സിലും ഈ പൈത്തൺ ഫോർ മെഷീൻ ലേണിംഗ് സീരീസ് ഓഫ് കോഴ്സുകൾ എടുക്കുന്ന ആളുകൾ അങ്ങ് വരെ ഈ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടാവും. So let us have a look at, let us define a list called cities. Cities എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ 4 എലമെന്റ് ഉണ്ട്. ചെന്നൈ, മുംബൈ, കൽക്കട്ട, ബാംഗ്ലൂർ, സംതിങ്. You can have anything like that you want. Now let us run it. So run. Okay. So your cities is like this. Length of the cities is right now 4. Now എനിക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരെണ്ണം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത സിറ്റീസിന്റെ ഇത് ചെയ്ത് പോയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്. ഐ വാണ്ട് ടു ആഡ് വൺ മോർ തിങ് ടു ദി എൻഡ് ഓഫ് ദ സിറ്റീസ്. ഇതിന്റെ എൻഡിൽ ഒരെണ്ണം കൂടെ കൊൽക്കട്ടയാണ് ഞാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഐ എം ട്രൈങ് ടു ആഡ്. സി ലുക്ക് ഹിയർ. ഐ എം ട്രൈങ് ടു സിറ്റീസ് ഈക്വൽ ടു സിറ്റീസ് പ്ലസ് സേ കൊൽക്കട്ട കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. ദിസ് വിൽ റിസൾട്ട് ഇൻ എറർ. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വാസ് earlier mentioning. So the error is that you cannot concatenate a list. You can only concatenate list to a list. ഒരു ലിസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിനെ കൺകാറ്റിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. കൊൽക്കട്ട ഇസ് എ സ്ട്രിങ് ഹിയർ. വിത്തിൻ ഡബിൾ കോട്ട്സ് യു ഹാവ് പുട്ട് എ സ്ട്രിങ്. നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. പകരം നിങ്ങൾ അതിനെ ലിസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് മാറ്റണം. സോ what you should do is, if you want to concatenate, you should do like this. See here, where was that? Where? Here. Run here. Yeah. I am concatenating this. Okay. This was, I think I moved here. Okay. Then I did my mistake. Okay. I am concatenating. Yeah. Oh, I did it twice. I did this concatenation twice. That is why you got 2 times Calcutta. So this is concatenating to cities. See here,
This is again a list within enclosed within square brackets. This has been concatenated. If you have done ഒന്നുകൂടെ concatenate ചെയ്യും. Let's see. അതിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒന്നുകൂടെ കൽക്കട്ടാൻ ചേർത്തു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ എൻഡിലേക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതേ സെയിം സാധനം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് ഈക്വൽസ് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഗ്മെന്റഡ് അസൈൻമെന്റ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സെയിം സാധനം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ സോ നൗ യു ഹാവ് Delhi, Calcutta, cities you have Chennai, Bangalore, Calcutta, and Hyderabad has been added. Now, various operations that are possible are, there is an operation, in. See, look here, അത് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. അപ്പം നമ്മൾ മുംബൈ എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി അതിൻ്റെ സ്ട്രിങ് ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഇഫ് മുംബൈ ഇൻ, അപ്പോൾ അത് മുംബൈ ഇവിടെ ഉണ്ട്, നമ്മളിവിടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ, ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓൾറെഡി. ഇത് മെമ്പർഷിപ്പ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് അഗെയിൻ കേസ് സെൻസിറ്റീവ്. ഇപ്പം ക്യാപിറ്റൽ മുംബൈ എന്ന് കൊടുത്താൽ അത് ഫോൾസ് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പം ഇത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരെണ്ണമാണ്. ഒരു വലിയ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻ ഓപ്പറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ സ്ട്രിങ്ങിനെ റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉള്ള വഴിയാണ്. സ്റ്റിൽ പീപ്പിൾ ആർ കമ്മിങ് അറ്റ് ദിസ് ടൈം. ടൈം ഈസ് അറ്റ് 10:30. Yes. Cities into 4. അപ്പം നമുക്ക് ഓൾറെഡി സിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ 4 കോപ്പി റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സിറ്റീസ് ഇൻറ്റു 4 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലെറ്റ് us see. Okay, run. So this has been replicated into 4. See, ഇതിന് 4 കോപ്പി എടുത്തു. 4 കോപ്പി എടുത്ത് റിപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ up to this we had 1. Then again that is replicated again, and this has been replicated again. So this is how you can make a bigger data by replicating, multiplying. So what I did was this, cities into 4. You replicate it 4 times, so you get a bigger list like this. You can experiment actually with all these kinds of things. Complex data you can build based on these ideas. You can actually, you can even individual things can be printed like this. If you want to print 4 eggs in cities, so you can put a list here in the for loop. For loop list ida oro iteration lo oro values ഇവിടെ x ലേക്ക് വരും. You can print this. This is what original list is. ഇനി എനിക്ക് ഇപ്പൊ നോക്കിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് I have to insert some values in between. ഈ പൊസിഷനിൽ എനിക്ക് ഒരു പുതിയ വാല്യൂവിനെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാണ് വഴി. cities dot insert 2, Trivandrum. Let's see how that thing came. 0, 1, 2 എന്ന് പറഞ്ഞ പൊസിഷനിൽ this was the original list, and in the position 2 Trivandrum has been inserted. Okay, similarly you have append method in which you can append to the end. നിങ്ങൾക്ക് എൻഡിൽ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ see, append and extend are possible. See, now append and extend methods are there. You can append to the last. You can extend, append a single value, extend things like this. You can actually look for list methods on Google and find out what are the subtle differences between append and extend, etc. So next is indexing and slicing. So what time is it? Okay, we have 5 more minutes to go. Cities. So for example, you can, just like you did in your in the case of your strings, you can take values from like this using the square bracket. So the substring operations are possible. Substring you can do from position 2 up to 4. Not including up to 5, not including 5. That is what this one is there. So these are the common list methods. Python ലിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രിങ്ങുകൾ, ലിസ്റ്റുകൾ, ഈ 2 സാധനം നമുക്ക് വളരെ എക്സ്ട്രീംലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഡേറ്റ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആണ്. ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ക്ലാസ്സസ് you should have a very clear idea on how these operators are these structures are manipulated and how you operate on these such structures. And we will be building
we will be building complex data elements using the ideas we have seen. And the next class, I think we will conclude now because I have some other engagements right now. So in the next class, we will look at dictionaries, tuples, and some more data structures. And then we will move on to complex things like classes and all. So I think, see, many of you have not uploaded things. Some of you are having problems in uploading to the Moodle regarding that mobile installation. Don't worry. If you have an issue with the mobile installation, go to the Colab thing, Jupyter Notebook, and send me that Colab thing. So if you are unable to download the Python, that complete, if you are unable to download or that HTML thing or PDF thing, you just get a screenshot of your results and send upload to the Moodle. So that is what I can do to help you. Anyways, I will wind up now. The next class will be next Wednesday. I hope next Wednesday is a working day. Afternoon 2:30. Okay, thank you. So, how many people attended? Let me have a look. If you have any other questions, you can raise it now. Okay, I think 57. Now that our normal class is there. Otherwise, the lecture is over. You can leave.